Goedenavond, gaat u zitten. Welkom in de Vooruit op deze geweldige nazomeravond. We weten waarvoor we hier zijn. We zijn hier voor de auteur David Grossman. Meneer Grossman. We zijn hier op uitnodiging, en meneer is hier ook op uitnodiging van Passaporta, deze ochtend al in Antwerpen in het Felixpakhuis en nu dus in Gent. We gaan praten over Uit de tijd vallen, een roman die zeer onlangs in het Nederlands verscheen. Ik moet er ook nog even bij zeggen dat er op het einde een signeersessie is. Welcome to you, Mr. Grossman. It's been a long day. Vanmorgen dus in Antwerpen, morgen alweer volle zalen in Utrecht en daarna in Den Haag. Er zijn verschillende redenen waarom u hier misschien aanwezig bent. Of u hebt dat indrukwekkende Een vrouw op de vlucht voor een bericht van hem gelezen. Of het legendarische De stem van Tamar, om er maar twee te noemen. Of u bent geïnteresseerd in wat deze auteur over politiek te zeggen heeft. Of u bent fan van zijn kinderboeken. Of u bent benieuwd naar de verfilming van een van die boeken. Nono, het Zeegzagkind, film van Vincent Bal. Volgende maand komt hij in de zalen. Of u kent hem van horen zeggen, een groot auteur, vertaald in 25 talen, of van al zijn prijzen of van zijn eredoctoraten, onder andere aan de KU Leuven. Kortom, u zit op de juiste plaats en een terrasje kan altijd later nog. Het is een snelle vertaling in het Nederlands. We zijn een van de eerste vertalingen die verschenen zijn in het Catalaans, hoorde ik nog. Bovendien is het de eerste keer dat meneer Grossman er in het buitenland over praat. Ook in Israël heeft hij er nog maar 1 keer over gepraat en dus vanmorgen in Antwerpen. Bovendien zitten hier ook in de coulissen nog 2 geweldige acteurs verstopt. Han Kerkhofs en Els Dottermans, die zullen stukken uit het boek voorlezen. Maar veel redenen om te praten met meneer Grossman, maar wij concentreren ons vanavond op Uit de tijd vallen en ik leg u graag even uit waarover het boek gaat voor we beginnen te praten. Dan hebben we die tijd al ingelopen. Dit boek slaagt in een onmogelijke opdracht. Praten over het onzeg en ondenkbare. 5 jaar na de dood van zijn zoon, die sneuvelde of is gevallen in de oorlog met Libanon, probeert de schrijver nog 1 keer zo dicht mogelijk te komen bij de zoon, bij waar je niet bij kan komen. Het boek begint met een onvoorstelbaar intense dialoog tussen man en vrouw, waarna de man vertrekt en op stap gaat, op zoek. Hij wandelt en in de loop van het boek voegen andere mensen zich bij hem. De lopenden. Allemaal een kind verloren. Allemaal hun eigen verhaal. Ik heb het doorgaans nogal moeilijk met biografische vragen, maar nu kan het niet anders, vrees ik. Daar gaan we. Mr. Grossman, I just told the audience that I'm not a huge fan, and that's to put it mildly, of biographical reading and of talking about the author's life. But there's no other way with this book in between us, I guess. I guess that, first of all, shalom and good evening to all of you here. I guess that this book would not have been written had it not had to do with my personal experience. But in spite of that, it is art, it's literature. And I worked quite hard to make it literature. It's about something that happened to me, but I think that, you know, it happened to so many other people. Not necessarily bereavement of a child, but bereavement of someone who is very precious to us. And in that sense, I hope that it gives voice and it gives words to people who are in this situation, and who of us is not in one time of our life in such situation. It gives words to a situation that usually is very hard to find words to. Words, talking, finding the words is one of the main themes, I guess, in the book. Is talking about it difficult for you in front of
A lot of people you've never met in front of me. You've never met me either. It is not easy, but again, it is, you know, I'm a writer. And whenever there is something in my life that I need to understand, I write about it. This is my way not only to understand the situation, but to be, with capital B, in a situation, writing about it. And that was the main motivation for writing this book. And once the book is written, and I see what it does to people. It was published already in Israel, in Spain, in Brazil last week, and here now. And I feel I want to accompany the book. I want to be with this book and to handle it to readers. And Why? I do not feel I disclose, you know, some private secrets. There is always, I think Roland Barthes wrote that writing should disclose, should give or convey intimacy without disclosing privacy. And even though my private circumstances are more or less known, this book is about a universal situation. Let's talk then about the talking and the words, the finding words to talk about what is most difficult to talk about. We're going to listen to a dialogue later on, the dialogue that is in the beginning of the book between a father and a mother. The father and the mother, a couple. And they have a very different way of approaching, of talking or not talking, finding words or not finding words to talk about the death of a child. Yeah. Did that give you the main drive through the book, finding words? Yeah, I think you say it very rightly. In such situation, there is a very strong temptation of either talking in cliches, which are easily provided for everyone, but very soon you feel something is wrong. You feel that the cliches do not suit exactly what you feel. There is also a temptation to be silent about what has happened, because it is so painful, because talking about it is like to scratch a wound sometime. I felt from the very beginning that if I was doomed to be sent or even thrown into this island of punishment, at least I will try to map it with my words. It's a very primal urge in me. I think this is what makes someone a writer, you know, to feel claustrophobia in words of others. Words of others are not enough. Yeah, it's not enough. I think it's kind of deformation that makes you a writer, that you must give your private names to reality. And of course, in such situation where, you know, I got many letters of consolation when it happened to us. And some of them were from very famous writers all over the world. And it looked as if someone has dictated the letter to these writers. They all wrote, "We are speechless, words are not enough." And these are people who are really masters of language, but they also felt that words are not enough. Now, I must say that I was torn between two different urges. One was to write and one was not to write. Because, you know, the primal feeling is not to sit and to write a story, but to run in the streets and to scream. Or just to run until you exhaust yourself totally. Or to dig a hole in the ground and to lie there. To do something crazy and unpredictable and physical. And then there is a moment that one feels that this also is not enough, that being human being, we must
give words or express in a way what we feel. We must give voice to all these murmurs and pain and all that. You must put them into words. And then I did it, and I wrote the book. And then once I finished it again, I was shocked that I was able to give it words. Now we're already at the end of the book, in a way, because that's what stays behind if you read it, whether it is you or the other you as a writer or the other characters in the book. There's this question of, maybe it's the wrong word, but maybe your English is better. There's maybe a kind of guilt also, being able to write about it. Or is that too strongly put? I must say, I did not feel guilt because I felt that I'm doing what I can do. And I felt, you know, the energy that it takes to write something like that, and all the other things you have to overcome in order to be able to write. If there is guilt, it neutralized it. I didn't feel guilty. I felt I'm doing what I can in order to be as much as possible in this situation, not to evade it, not to avoid it, not to suppress, but just, you know, to stand almost naked in front of this situation and to see what it does to me. Not guilt. You see, it was the wrong word. No, it's a legitimate question. It's really legitimate, because I think that everything we do which does not bring to life our beloved one causes us some guilt. The fact that we are alive, that we stay alive, it can be a source of guilt. That's what we will hear in the dialogue also, which was very intense, I guess, that I think it's the woman who says, what are you going to say? Are you going to say that you were hungry 3 hours after it already? That you were hungry? That you kept on living? That's what's been said, actually. That is a very grasping image. I have nothing to add to that, yes. I think it's one of the shocks that follows something like that you see that the power of life takes you against your will sometimes, and forces you to continue existing, if not really living your life, but living with L-I-V-I-N-G. You study it. Everything is new. The situation unfolds in front of you, and you learn yourself in the situation. And part of this wonder is this staying alive. Living and writing. And then one of the conclusions is that poetry was the way to write this book. Poetry is the language of mourning. As the Duke says in the book, poetry is the language of my mourning, of my grief. I must say I didn't know it in advance. I didn't plan anything. Usually I do not plan the course or the plot or the characters in my book. I discover them gradually and very slowly. But in this book, it was something really new. I was sitting to write prose, and I wrote, most of it was poetry. And I can explain it a posteriori, you know, why was it? My wife said, because poetry is the closest to silence. And I like this explanation. And someone else said that because grief is the most isolating and private human condition, which I agree with her, it took poetry, which is the most private way of expressing, in a way more private than writing prose. This is interesting. I feel now, after I have experienced both, there's something more refined in poetry, which already starts to tempt me in my new writing. You know, I long for this refinement of the parts of poetry in this book. But frankly, I can tell you,
I remember very vividly a kind of a pressure in the wrist of my arm at a certain point in the line that forced me, twisted my arm, forced me to move to another line. It was almost physical. Like that. Yeah, I just knew the line should be broken here and moved there. And there is something, I think, right about it, because, losing a child is a violation of all rules. Mm-hmm. So even rules of syntax should be broken when you try to describe it. But it happened while you were writing. It happened. Yeah. You didn't think of it. You didn't say, this is going to be poetry. No, this is what happened with your language. Yeah. I never thought of myself, even not now, as a poet. I wrote this book, but But you are, I think, Mr. Grossman. Thank you. David, by the way. I'm sure of it. But do you feel it as an honor to be called a poet? No, but I cannot assume to be something I'm not. So I think I'm a writer. I mean, it took me many years until I dared to say I am a writer. And now you want me to upgrade and to say, well, okay, I'll accept it. Yeah. But it might influence your next work, you say. I sure it will. I think every book of mine could not have been written without the previous one. Every book is a phase to another book. And of course it will have an effect, but I don't know what. I don't know what it will be. I'm going to borrow the words of your wife, if you let me. She says that poetry was close to silence. It's saying things and not saying them. But then the characters become almost abstract in a way. They're voices. It's a story for voices. This is the definition, the subtitle of it. They are united in the same sorrow, but each one of them has very clear characterization and very different language. Only towards the end they merge into this choir, almost a Greek choir, yes, of the people who walk together. I don't know if you told the people here some details of the plot of the book. I did, okay, yeah. in Dutch. They know that they walk together. In yes, yeah. They are all they are magneted to the walking man who walks around the town, and he attracts all these people and almost uproots them against their will from their daily life, and they come to him, and he, by what he does, by the way he walks, by the way he talks, he gives them kind of legitimacy. I don't like this term, but he gives them the option to give voice to things that have been mute within them. And everyone has a different kind of bereavement, a different kind of approach both to death and to life. It's not a book about death for me. For me, it is a book about the meeting point of death and life. And this meeting point is the place where life are most alive, I feel, are most intensified, because it is so clear there that we are living our life in this huge echo box of death. The meeting point between death and life, is that daar, waarover je straks iets zal horen, the there that the couple talks about? He says, I want to go there, and there stays abstract, but we know where it is, right? It's at the meeting point between death and life. Yeah. It Somewhere is you cannot go. Yeah. It is abstract. We cannot cross it. But it is a place that should arouse questions. And I think usually we are afraid to ask these questions. And in this book, the questions are being asked. What is there? What happens there? I mean, what happens to us when we are in contact with this there? Sham, in Hebrew we say. Sham. Sham, yeah. And of course, it remains abstract. I mean, I do not give answers to this question. Everyone should give their answers. Because we cannot go there. No, we cannot. We can only maybe see it or maybe touch it, but that's it. Yes, but our stand in front of this there
can be different sometimes. We, you know, I think that the urge for writing this book was the feeling that the presence of death has a potential to paralyze me, to paralyze everyone, to prevent me even from the ability to re-articulate what I feel, to surrender to this language of cliches. And I felt that by writing this book, in a way, I was not a total victim of a certain situation. Of course, I was a victim. I mean, I experienced this catastrophe. And yet, I feel that if I wrote about it, if I found new words to describe what I felt, if I found new nuances in this situation, if I insisted on some vitality and flexibility in front of this, you know, total dictate, I was not only a victim of this situation. I could not reverse events, of course. No one can be brought back to life, of course. And yet, you know, I discovered that even in this situation, you can find your ways. Now, you don't have to be a writer for that, but at least you have to, you know, to revitalize yourself, to fight. It's fight. You know, the gravitation of grief and of pain is enormous. No one can deny it. But being able to, you know, to be loyal to your life, to yourself, and being able to your right to live your life and to remember without dying of it, and to forget without killing the one who is not. This ability is, well, what can I don't have words for it. I mean, I will try. It's the most difficult task there is. It is tough. It is difficult, but okay. And to write about it. Another difficult task is also in the dialogue, in the first dialogue, going back to that first evening, or to that first day, or to that first morning, the moment when it happens. That is almost impossible. I cannot say it is impossible. First of all, by the way, from being acquainted with quite many people who experience the same thing in Israel, the trauma has its own time. The time of a catastrophe is like, you know, a huge bubble in which one can be trapped, and it's always present tense. You know, the time is always at the present. The trauma happens now, which I find inevitable but destructive. I think even, you know, writing about it, meaning moving from my present to the past of the event, it also helped. It creates some hierarchy of time, and it allowed me to see that grief is a very dynamic situation. I know it might sound strange, but it is a very changing, unfolding. You are never in the same place. If you are willing to be attentive to what it suggests to you, and even though it's a terrible situation, but yet it suggests another way of being in this life, another way of understanding, of knowing things, another way of intimacy with the one you have lost. It's a very special kind of intimacy. I think it's a kind of intimacy that does not exist between any other two people on earth. The intimacy between us who stayed alive and the one we have lost is, I cannot even give it words, it's the most intimate and inner kind of relationship. And there is a dialogue there that maybe sometime in the future I will be able to write about. I cannot do it right now. And this kind of contact and dialogue can also foster you, can strengthen you. In one place, the man says, I am never alone, and I will never be alone. And I am never alone because
Yeah. You said something about the dynamic. About? The dynamic of grief. Yeah. I guess we're arrived at the title of the book. We didn't start with it, but we can talk about it now. Falling out of time. Uit de tijd vallen. Somewhere in the book, the man says, I heard somewhere in a country very far away that they say when somebody died in war, hij is gevallen. That's what we say. And then you also said something when you talked about the dynamics of grief, that it's always trapped in time, in this huge bubble. Is that how we have to understand the title? Actually, the idea for the title came from me here in Holland when I was talking with my dear friends and publishers, in that order, Eva Cossé and Christoph Buchwald from Cossé Publishing House. I was telling them the story, and I don't remember if it was Eva or Christoph who told me that in Dutch, you say about someone who died, he fell out of, I think it was Eva, he fell out of time. And I like the idea, but in the poem that you quoted, I didn't say falling out of time. I say he fell in a faraway country. I said, because for us in Israel and in many other places, someone who lost his life in war, we say nafal. He fell. Nafal fell, not out of anything. And I wanted it because I didn't want that to be located in Israel. I didn't want the book to be located in a certain time. It happens nowhere and everywhere, I feel, because death and life, it's something existential and universal. And also, you know, in Israel, when you fall in a war, there is this air of collectiveness. Immediately, the death is being taken over or even confiscated by the nation. He fell for the nation, he fell for war, he fell for his country. And I didn't like this nationalization. And I felt that dead people should be redeemed from this confiscation of the general, of the collective. Yes, they are human beings, they are private human beings, and they deserve to be described in the most intimate, private words and formulations. This is why I put distance and saying in faraway country, they say he fell. And then time, falling out of time. You already spoke about the bubble. It's like for everybody in the book, the experience of time completely changed. From the first moment on, there's a different experience of what time is. Yeah. Well, yeah, you start to count time. I mean, as if a new history started from that moment on. And yeah, it's the time of the catastrophe. Everything is immersed in this time dimension. And there is also, I think, a feeling of being suspended from the usual time of other people who have not experienced that. In a way, now you move on another track, which is a slower track. Yeah. And you watch things a little differently. You watch things sometimes like in a slow motion or through a magnifying glass. I don't know if I'm clear, but I think that maybe people who have experienced it understand. And it's also, I mean, it's not only bad thing. It gives other proportions. That's why when you talked about the voices and the choir, I felt like the characters were kind of souls. Like? Lost souls. Yeah. Maybe not lost, but you know what I mean. Souls, you cannot grasp them, but they're a whole other way of human beings. I agree. Shall we listen? Shall we listen? Shall we listen? Yes, of course. Yeah. To Els en Han, Els Dottermans en Han Kerkhoffs brengen nu die eerste verscheurende dialoog. And then afterwards, you will read us a few minutes in Hebrew, right? Han en Els. Goedenavond.
Goedenavond. Wij gaan... Oei, sorry. Oké. Ja? Ja. We gaan het begin van het boek lezen. Zoals u al hoorde, het dialoog tussen de man en de vrouw. Af en toe onderbroken door de stem van de stadschroniqueur. Als ze 's avonds aan tafel zitten te eten, verandert plots het gezicht van de man. Met een bruske beweging schuift hij het bord van zich af. Messen en vorken rammelen. Hij staat op en lijkt niet te weten waar hij is. De vrouw deinst achteruit op haar stoel. Zijn blik zweeft om haar heen zonder houvast te vinden. En zij, ze is al eens eerder getroffen door een ramp, voelt meteen aan, daar is het weer. Het raakt me al aan, zijn koude vingers op mijn lippen. Maar wat is er gebeurd, fluisteren haar ogen. En de man kijkt haar verbijsterd aan. Ik moet weg. Waarheen? Naar hem. Waarheen? Naar hem. Daarheen. Naar de plek waar het gebeurd is? Nee, daarheen. Wat bedoel je met daar? Weet ik niet. Je maakt me bang. Slechts nog 1 ogenblik hem zien. Maar wat zul je daar nu zien? Wat valt er nog te zien? Misschien kan ik daar zien. Misschien zelfs met hem praten. Praten? En nu gaan ze beiden open. Worden wakker. Je stem. Die is terug. Ook die van jou. Ik heb je stem zo gemist. Ik dacht dat wij nooit meer... Meer dan mijn eigen stem heb ik jouw stem gemist. Maar zeg me, wat is daar? Zo'n plek is er niet. Er is geen daar. Als je er naartoe gaat, is er een daar. En je komt er niet meer vandaan. Niemand is er ooit van weergekeerd. Omdat alleen doden erheen zijn gegaan. En jij? Hoe ga jij? Ik ga er levend heen. En komt niet terug. Misschien is hij aan het wachten op onze komst. Dat is hij niet. Al 5 jaar is hij alleen maar niet en nog eens niet. Misschien begrijpt hij niet hoe we hem zo hebben kunnen opgeven. Meteen. Op het moment dat ze ons inlichten. Kijk naar mij. Kijk mij in de ogen. Wat doe jij ons aan? Ik ben het, zie je? Wij zijn het, wij tweeën. Dit is ons huis, de keuken. Kom, ga zitten. Ik schep soep voor je op. Mooi. Zo mooi is de keuken op dit moment. Nu je soep opschept. En het hier warm en zacht is. Nu van de damp de koude ruit beslaat. Misschien vanwege zijn jarenlange zwijgen is zijn stem hees. En wordt hij gedempt tot een fluistertoon. Hij wendt zijn blik niet van haar af. Hij kijkt haar zo indringend aan dat haar hand trilt. En het mooist zijn je armen. Je ronde, zachte armen. Het leven is hier, lieveling. Ik was even vergeten, het leven is op de plek waar jij soep opschept. In een ronde vlek van licht. Goed dat je me eraan herinnert. Wij zijn hier. En hij is daar. En een aloude grens loopt tussen hier en daar. Ik was even vergeten, wij zijn hier. En hij... Maar het kan niet langer, het kan niet. Kijk naar mij. Nee, niet met die holle blik. Stop. Keer weer naar mij, naar ons. Kom terug. Het is zo makkelijk om ons te loochenen. En ook de ronde vlek van licht. Deze zachte armen. De gedachte dat wij zijn teruggekeerd tot het leven. En dat de tijd, ondanks alles, dunne noodverbanden legt. Nee, het kan niet langer zo. Het kan niet langer dat wij, dat de zon, dat de horloges, de winkels, dat de maan, de verliefde paren, dat bomen in de lanen groen worden, dat bloed in de aderen, dat lente en herfst, dat mensen, niets vermoedend, dat er zomaar is op deze aarde. Dat kinderen van anderen, dat hun licht en warmte... Pas op, pas op. Je zegt dingen. Het web heeft zulke dunne draden. 'S Nachts kwamen mensen. In hun mond een bericht. Ze hadden een lange weg afgelegd. Ernstig gezwegen en wellicht ondertussen steels geproefd, gelikt. Kinderlijk verbaasd erkenden ze... Je kon de dood in de mond houden, als waren die een snoepje van gif... en zij door een wonder immuun.
Wij openden de deur voor hen, deze deur. Hier stonden wij, jij en ik, schouder aan schouder, daar op de drempel zij. Wij tegenover hen. En zij, met mededogen, afgemeten, stil, stonden er en bliezen ons de geest der doden in. Er heerste een verschrikkelijke stilte. Rondom likte een koud vuur. Ik zei, ik wist het. Vanavond zouden jullie komen. Ik dacht, kom, woestenij en ledigheid. Ergens van ver weg hoorde ik je stem. Je zei geen vrees. Toen ik van hem beviel, heb ik niet geschreeuwd. En nu zal ik dat evenmin. Ons oude leven groeide nog even in ons door. Het praten, de gebaren, de gelaatsuitdrukkingen. Nu, heel even, gaan we erin onder. We gaan erin onder. We zwijgen beiden in dezelfde woorden, ja. Niet hem bewenen we op dit moment. Niet op dit moment. De melodie van het oude leven bewenen we. Het wonderbaarlijke, simpele. De lichtheid. De lichtheid, het gezicht. Dat vrij was nog van rimpels. Maar wij hebben aan elkaar beloofd, elkaar gezworen dat wij zouden blijven lijden aan hem. Missen, leven. Wat is er gebeurd ineens dat jij alles zo verscheurt? Na die nacht kwam er een vreemde man, pakte me bij schouders beet en zei: red wat er nog rest. Vecht, probeer te helen. Kijk haar in de ogen. Hou je voortdurend vast aan haar ogen, laat niet los. Ga niet terug daarheen. Keer niet weer naar die dagen. Wend je blik niet achterwaarts. In die duisternis zag ik 2 ogen voor me. En het ene weende, in het andere waanzin. Het ene menselijk, gedoofd, het andere van een dier. Een dier dat al half in de muil ten prooi was. Een rood doorlopen dier, van zijn zinnen reeds beroofd. Keek me aan vanuit je oog. De aarde opende haar mond, verslond ons en de aarde braakte. Ga niet terug daarheen, niet terug. Zet zelfs geen stap buiten deze vlek van licht. Ik kon het toen niet, durfde niet te kijken in je oog, dat ene, het waanzinnige, in je verdwenenheid. Ik zag je niet, niets zag ik. Nog met het mensenoog, nog met dat van het dier. Ik was ontzield, heel koud was het en nu ook hier, het is hier koud, kom, slapen, het is laat. 5 jaar lang doodgezwegen hebben wij die nacht. Jij viel als eerste stil, daarna ik. Jou was het goed, dat zwijgen. Mij greep het naar de keel. 1 voor 1 zijn de woorden weggestorven. Een huis waarin stilaan alle lichten doofden, tot de duistere stilte viel. En in die stilte vond ik je weer terug. En hem. We werden er omhuld door een donkere mantel. We lagen erin opgekruld met hem en bleven stom als hij. 3 ongeboren baby's in de schoot van de ramp. Samen werden we geboren aan de andere kant. Zonder kleuren, zonder woorden. En leerden er een levensnegatief te leiden. Kijk, met ieder woord verdwijnt er iets van ons geheim. Als een droom die in zichzelf de lampen aansteekt. Want in die stilte school een wonder. Er lag een diep geheim verborgen in die stilte, waarin wij toen met hem waren opgegaan. Waarin we zwegen, stom als hij. Waarin we als het ware praten in zijn taal. Want wat hebben woorden, wat heeft de trom van woorden met zijn dood van doen? Na haar kreet valt een stilte. En de man deinst achteruit tot zijn rug de muur raakt. Traag, alsof hij in slaap is, spreidt hij zijn armen zijwaarts en schuifelt langs de muur. Hij loopt zo rond om de kleine keuken, rond en rond. Vertel me over ons, die nacht. Ik bespeur hier een geheim. Je scheurt de verbanden om te kunnen bloeden, je bloed te laten vloeien als leeftocht voor onderweg, daarheen. Die nacht, vertel me over ons, die nacht. Je loopt om me heen, als een roofdier. Je sluit me in als een boze droom. Die nacht, je wilt horen over die nacht. Op die stoelen zaten wij,
Daar zat jij, ik hier en jij rookte. Ik weet nog, je gezicht kwam en ging in de rook en werd elke keer iets minder jou, iets minder mens. Zwijgend zaten we en we wachten op de ochtend. Ochtend werd het niet. Het bloed stroomde niet. Ik stond op en sloeg een deken om je heen. Jij pakte mijn hand en keek me in de ogen. De man en de vrouw die wij waren geweest knikten gedag. Nee, woei duister en kil van de muren, omsnoerde en omwikkelde mijn lijf, sloot en verzegelde mijn moederschoot. Ik dacht, vergrendeld wordt het huis dat ooit was ik. Praat door, vertel me meer. Wat zeiden we? Wie sprak er eerst? Het was heel stil, nietwaar? Ik weet nog ademhalingen, je wringende, gewrongen handen. Verder is alles uitgewist. Een koud, geruisloos vuur. Een vuur vrat om zich heen. De buitenwereld schrompelde, kromp met een zucht ineen tot een heel klein, zwart, kwaadaardig punt. Ik dacht, we moeten vluchten hier vandaan. Ik wist, er is nergens meer om naartoe te gaan. Het moment dat het gebeurde, dat het werd tot werkelijkheid. In één moment werden we verworpen naar een godverlaten ballingsoord. Ze kwamen 's avonds laat, klopten aan en zeiden: op dat en dat tijdstip, op die en die plaats, is uw zoon. Heel snel weefden ze een dicht net, een uur, minuten, een precieze plek. En in dat net zat een gat, begrijp je? In dat dichte net zat kennelijk een gat, waardoor ons kind in de afgrond was gevallen. En als ze die woorden uitspreekt, houdt hij op om haar heen te lopen. Ze kijkt hem aan met doffe ogen. Met hangende armen en verloren staat hij tegenover haar. Alsof hij op dit moment wordt getroffen door een pijl die al lang geleden is afgeschoten. Zal ik jou ooit weer zien zoals je bent en niet zoals hij niet meer is? Ik herinner me je nog, zoals je was, zonder zijn, niet zijn. Je glimlach, onschuldig, optimistisch. En ook mezelf, zonder zijn, niet zijn, herinner ik me nog. Maar hem niet, vreemd. Hem zonder zijn, niet zijn, kan ik me niet meer heugen. En hoe langer de tijd, des te meer het lijkt alsof zijn niet zijn al toen hij nog was, aan hem was te zien. En soms, weet je, mis ik die bloeddoorlopen prooi van de waanzin. Soms geloof ik die meer dan mezelf. Vanwege dat oog leg ik mijn leven in jouw hand. Stel ik jou een vraag die ik zelf niet begrijp, ga je met me mee, daarheen, naar hem? Die nacht dacht ik, nu scheiden onze wegen zich. Samen zijn kan niet meer. Zeg ik ja tegen jou, dan omhels jij het nee. Dan omhels jij zijn leegte. Hoe zullen we, dacht ik die nacht, elkaar benaderen, voor elkaar nog voelen? Als ik je zoen, snijd ik mijn tong aan de scherven van zijn naam in je mond. Hoe zul jij mij nog in de ogen kijken als hij in de kiem nog ongeboren daar is in het zwart van de pupil? Elke blik, elke aanraking zal een messteek zijn. Hoe zullen wij nog lief hebben, dacht ik die nacht? Hoe zullen wij, als hij in die grote liefde is verwekt? Het moment dat het gebeurde. Is het gebeurd? Kijk mij aan en zeg, is het gebeurd? En het kolkt, komt omhoog en loopt over, een put zonder bodem. Ik besef al, tot aan de laatste ademtocht zal ik het duister van dat ogenblik blijven putten, blijven drinken, blijven bloeden. Tot de ongekende eenzaamheid veroordeelt de rouw de levende, die als een zieke door zijn ziekte wordt gehuld in eenzaamheid. Maar in die eenzaamheid, waarin ik als een ziel die uit een lichaam treedt, me bijna losscheur van mezelf, ben ik niet meer alleen. Ben ik niet meer alleen sindsdien. Ik ben daar niet meer één en alleen met mezelf. En ik zal nooit meer zijn met mezelf alleen. Daar raak ik hem aan, raak ik zijn binnenste, zijn afgrond aan. Zoals ik op de hele wereld nog nooit bij iemand heb gedaan. En hij, ook hij raakt mij aan, daar vandaan.
En zoals hij raakte niemand op de hele wereld mij ooit eerder aan. En als er zo'n plek bestond, als daar... En zo'n plek is er niet, je weet het. Maar als die bestond, ging iedereen erheen. Iedereen zou opstaan en er naartoe gaan. En hoe ver zul je gaan? En hoe weet je de weg terug? En wat als je niet terugkomt? En ook als je het vindt, wat het geval niet zal zijn, omdat het niet bestaat. Maar als je het vindt, dan kom je niet meer terug. Ze laten je niet gaan. En als je toch mag gaan, hoe kom je dan terug? Misschien wel zo veranderd dat jij jezelf niet terugkomt. En wat wordt er van mij? Hoe zal ik zelf zijn als jij niet terugkomt? Of als je terugkomt, maar zo veranderd dat jij niet terugkomt. Ze staat op en klampt zich aan hem vast. Haar handen rennen rond over zijn lichaam. Haar mond tast zijn gezicht, zijn ogen, zijn lippen af. Van waar ik sta, in de schaduwen, achter hun keukenraam, ziet het eruit alsof ze zich bovenop hem werpt. Als een deken op een vuur. Die nacht dacht ik, wij gaan nooit meer uit elkaar. Al zouden we het willen, hoe zouden we het kunnen? Wie zou hem in stand houden? Wie zou hem omhelzen als wij niet met z'n tweeën ten volle zijn leegte omhulden? Kom mee. Wat is er simpeler dan dat? Zonder afwegingen of vragen, zonder na te denken. Zijn moeder en zijn vader staan op en gaan naar hem. In wiens ogen kijken we om hem opgekruld te zien in het zwart van de pupil, bestaand en niet bestaand? Met wiens vingers verstrengelen wij de onze om hem met onze handen heel eventjes te weven? Ga niet. De ogen, één sprankje van zijn ogen. Hoe kun je het niet eens proberen? Hoe mag je het niet pogen? En wat wil je hem daar zeggen? Gek. Jij, ongelukkige, wat ga je zeggen? Dat een paar uur na hem alweer je honger was gewekt? Dat jouw lichaam en het mijne als twee teken zich hechten aan het leven? Dat ze elkander aankleefden en ons dwongen door te leven? Als wij nog één moment bij hem zouden zijn, misschien zou hij dan ook nog één moment er zijn. Eén ogenblik, een adem lang. En erna? Wat dan? Wat gebeurt er dan met hem? Wat wordt er van ons? Onze harten zullen breken. Misschien sterven we als hij op slag. Of we blijven voor hem hangen, bungelend tussen de doden en de levenden. Maar dat kennen we al 5 jaar lang. Een schafot van heimwee en verlangen. Waarnaar jouw lichaam ruikt in je rouw. Als het ineens op je afduikt en je overrompelt. De bittere reuk, waarin ik steeds ook zijn geur terugvind. Zijn geuren. De zoete, de scherpe, de zure. Zijn gewassen haar, zijn gedouchte huid. De simpele kruiden van het lijf. Wat zweette hij als hij had gespeeld, weet je nog? Ons kind, helemaal gloeiend en verhit. Ach, voor ieder jaargetijde had hij geuren. Die van de aarde van een najaarswandeling. Die van de regen, verdampend uit een vest van wol. En in de lente, toen jullie werkten in het veld, hing die van eerlijk zweet van mannelijk gezwoeg door het hele huis. Maar het liefst had ik de zomer, met de geur van pruimen en van perzik, waarvan het sap over zijn wangen droop. En na een kampvuur met zijn vrienden rook zijn adem naar nacht en rook. Of als hij terugkwam van het strand, de geur van zout nog in zijn haar. En op zijn huid. En de geur van zijn babydekentje. En die van zijn luiers, toen hij alleen nog moedermelk dronk. Het lijkt alsof slechts 1 moment daarna... De lakens van de jongen, van de verliefde tiener. Soms, als wij samen zijn, grijpt je verdriet zich vast aan mijn verdriet. Vergiet mijn pijn zich in jouw bloed. En rijst ineens uit ons midden de weerklank van zijn lichaam, ongeschonden en geheeld. En dan is 1 tel voor te stellen, hij is hier. Tot aan het einde van de wereld zou ik met je meegaan, je weet het. Maar jij gaat niet naar hem toe. Nee, je gaat ergens anders heen. En daarheen ga ik niet met je mee. Kan ik niet gaan, zal ik niet gaan. Gaan is gemakkelijker dan blijven.
5 jaar al bijt ik in mijn vlees om niet te gaan. Nee, niet daarheen. Er is geen daar. Er is geen daar. Als we erheen gaan, is er een daar. Ze kijkt van hem weg. Ze staat ver van hem af, alsof hij niet meer hier is, aan deze zijde. Hij haalt diep adem en lijkt de kleine keuken, het hele huis en haar gezicht en haar lichaam in zich op te willen zuigen. Dan recht hij zijn rug en stapt langs haar heen. Een ogenblik lang rust zijn hand vederlicht op haar heup. Hij loopt het huis uit en sluit de deur achter zich en hij stopt. De hemel is laag en zwart en de nacht met zijn brede borst duwt hem terug naar het huis. Hij kijkt naar de gesloten deur. Zijn voeten aarzelen, schuifelen. Vreemd. Hij loopt om zich heen, om zichzelf heen, in een kleine cirkel, langzaam, voorzichtig, stap voor stap, trekt hij 1, 2 cirkels. Zijn armen zijn zijwaarts gespreid en de cirkels verbreden zich. Hij loopt om het tuintje heen en nu om het huis. Hij cirkelt rond het huis. Kijk, nu val ik, zal ik vallen. En ik val niet. Kijk, mijn hart, nu zal het stilstaan. Het valt niet stil. Kijk, een schaduw, flarde mist. Elk ogenblik, ja nu val ik, zal ik vallen. De nacht is koud en vochtig. Van de grote moerassen in het oosten komen wolken aanrollen en ze bedekken het laatste restje maan. Telkens weer loopt hij om het huis heen, alsof hij hoopt dat zijn beweging de vrouw zal opwekken, meeslepen. De kilte in je stem verstrikt mijn voeten. Hoe kan ik weggaan zonder je warmte, het licht van je ogen? Hoe kan ik weggaan als jij je genade van mij hebt afgewend? Hij staart naar het gesloten luik en blijft om het huis heen lopen. Maar met iedere rondgang lijkt hij verder en verder weg te gaan. In grotere, wijdere cirkels, op weg daarheen. Een daar dat er niet is, natuurlijk niet. Maar als je naartoe gaat, als er iemand is die daar naartoe gaat. Ik ben niet alleen, zeg ik, fluister ik, als een bezwering. Zijn levensadem uit mijn mond beslaat het spiegelglas. Ik ben niet alleen. Met hem ben ik. Ik ben niet alleen. Hij loopt om het hele dorp heen. 1, 2 keer. Langs huizen, erven, putten, akkers, weiden, stallen en stapels brandhout. Honden blaffen naar hem en deinzen meteen jankend voor hem terug. Hij loopt. Dank u. Tot u. It's difficult to start talking after this, but we will try. How is it to hear it in Dutch? Because I saw you following the lines. I followed it, and it seems to me like a very accurate translation of Ruben Hasselet. I mean, the people will answer you. Mm-hmm. Would you like to read us a little part in Hebrew, so that we know how it sounds like in your language? It's something that the Duke of this town says when he looks out of his window in the morning and he sees the men walking on the hills around the city, and it upsets him and attracts him, and he feels that this man, with his stubbornness and devotion, he might give the Duke an answer for his own grief. השחר, מתוך הלילה הנתעב מתיאטרון סיוטיו, אני שב ונחלץ ומקבץ את עצמי פיסות פיסות, פסיפס דוקס. הנה ידי הפשוטה אל הלחם, וריחו הטרי וגופו החמים, ולפני כן, עיני לחלון הולכת נמשכת, אל שתי ציפורים בשלולית, אל שחר עולה ככלילי, הבט דוקס,
התברך למולך כמו על טס, יום רך ותינוק שעוד לא צמחו לו שיניים. אבל כבר שבוע, הרחק בגבעות, גבר כמו תער פתוח הולך וחותך ראשו בשמיים. וכאן, בארמון, בכיתון הפרטי, קומקום שורק בהבל קפה, ואני שענן ואיטי ורפה, אין ספק, דוכס למופת. לא, לא. איש לא פונה אור מלילו, עצמות חלולות כולו, כוח הכובד של האסון. חשבת שאתה מוגן, דוכסון? חשבת שאתה חסין? גדודיך מלוא הארץ פרוסים, 1000 פרשים על 1000 סוסים, ואתה רסיסי חרסים. אבל קם אל יומו, לובש בדממה נשל שמו, מלבה בליבו גחלים עוממות, משכנע בכל כוחו את עצמו, שעוד הוא זוכר איך זה סתם להיות. איך לבהות, למשל, איך בוהים? איך בוהה לו אדם לתומו? איך אפשר לו לרגע תמים לשכוח את מה שצרוב, שאסון לו בפנים? בקיצור, מתחזה שכזה, ארמומי. מעמיד פני אחד יומיומי, שאינו אל חלון פתוח נמשכת, שידו פשוטה בתכלית אל הלחם. ובתוך כל זה, פתאום, אני נופל, צולל. אני רק צל צילו של ההולך שם לבדו, של החורט באדמתי בצעדים כבדים את גזר הדין. כל היש, ילדי הקטן, מחמדי, אבודי, כל היש מעכשיו יהדהד את האין. Thank you. We talked about time, we talked about falling, we talked about voices. We have to talk about memories. Because as a writer, you are excellent in creating characters and in creating, inventing things they've been through, creating people, actually. And the walking man in this book is angry with himself because there's only a few things he remembers, and it's always the same things. That must be difficult. Yes, I think, I think that after a while there is a danger that memories will be reduced to some memories that we go back to only. And he rebels, the walking man rebels against this narrowing down of his own memory. And then he starts to suspect that maybe it is his child that dictates this narrowing down. Maybe the son, with his wisdom, prepares the father to the separation, allows him to separate by diminishing those memories. Again, I believe that also regarding memory, one has to fight. One has to insist on revitalizing memories all the time. All kind of small things, movements of his son, the way he used to sleep or the way he used to eat or his jokes or whatever, but just to try to keep them alive against this gravity of oblivion. And as I said in the beginning, it is hard to remember because it's very hard to separate the memory from the pain. Mm-hmm. Memories are immersed in this pain of the loss because everything that there is echoes what is not, and everything you remember, of course, evocates what is gone. And yet, I feel it now, at this time that I am in, I feel that there is almost
it's a duty not only for the one you have lost, but also for yourself, not to allow all this part of your life that is connected with him to sink into oblivion, but to fight against gravitation all the time. Mm-hmm. It's interesting what you said and what is in the book, that it might be the son who dictates how things will happen. There's really a conversation with all these people, all these voices or all these souls with their children. They really get into contact. Yes. I cannot say more than that. Yes, this is, I think once they got this legitimacy from the walking men to converse, I mean, the legitimacy to use words and to address the beloved one who has gone with words, they found the solace in that, the comfort in doing so, and they also revitalized themselves. They come back to life. Most of the protagonists were unable to talk about what happened to them. Each one in his or her own strange way. They sometimes literally. Sometimes literally. They cannot talk. They became mute, or they are stammering, or all kind of things that are in the book. And suddenly they find the liberation of being able to put it in words. And by doing so, they also are back into life. They are back into life. They found the way which is the way of human beings in order to stay here and to, to put some distance between what happened and themselves now, and to give it names, to give it their private names. Did you read a lot about mourning and about loss, theories? No, theories not. I read novels. I don't read the theory books. I read some novels about loss, and a memoir or two I read about it. And most of them were wonderful, but I felt I needed my own words for that. Yours. That's my own deformation. I'm sorry. You're a writer. All these people, maybe what they find more than a connection again is they're born into a new kind of parenthood. They become a different parent. Yes, I think I hinted to that when I spoke about the unique contact that one has with the one he or she has lost. And it's also a contact of becoming a parent in a more intense way. It's both this special, existential situation of death versus life. It's also a kind of a commitment to the one who is not here, and you have to revitalize him all the time. But it's also a new, not understanding maybe, because not always it's understandable, but a kind of a deep knowledge of this other one, of knowing him from within in a new way that did not exist before. And one of my protagonists, I think was it the Duke, or I don't remember exactly who said it, or he said that being a bereaved parent means you are always a woman. Because you become pregnant with the one you lost in a way you did not know before. You become pregnant not only with his loss, but also with the wholeness of life that was in him or in her. And you carry it within yourself. You said one of the protagonists, and you don't even remember yourself. Who said what? I'm happy. Yeah, it happens to me, yeah. But it's like you have a city or a village, and it's like there's another city lying underneath that, filled with people who have lived through the same experience. Is that the image you wanted to convey? That there's life as we know it, and there's another life with people who are grieving. It's a very beautiful way to describe it. We usually become aware of this other city only when we join it. And I must say, we spoke some friends this afternoon, and I thought,
because of this book and because of what happened to me, I face so many personal stories of people who lost their beloved ones, and every story is really breaking my heart. It's really hard to hear, and I think so many of the people whom we see passing on the street, so many of these people are injured, are lacking someone, are amputated of someone very dear. And one would think that just this fact would make us much more gentle to each other, much more merciful to each other, knowing that we are sharing the most tragic and basic human experience, the experience of being acquainted with death. It doesn't happen. We are not nicer or gentler to each other. Does the fact of living in Israel change that too? Maybe it's a big step, but it isn't in a way, because there's a constant war. There's a constant possibility of losing someone. Yeah, it is very present in Israeli life. Proximity of death and proximity of death at war. It is very often then when a child is born, you immediately feel that it's only borrowed for you until he or she will go to the army when they are 18. I mean, the moment you have a child, you calculate when he will be 18 and go to the army. I tell sometimes this terrible anecdote that I witnessed, that there was a TV show where a foreign interviewer interviewed Israeli couple just married. And he asked them, how many children would you like to have? And the newly wed wife, the bride, said 3. And the interviewer asked naively, why 3? I knew the answer already, being an Israeli. And she said in a perfectly sweet voice, so that if one of them is killed in war or terror action, we still have 2 left. And then I thought, how awful it is that instead of answering, we want to have 3 children or 4 because it's wonderful, it's fun, it's significant, it's great to have 4 children. She thinks of this answer, of this option, the option of losing the child is already embedded in her. It's a kind of a pre-assumption. And it's a knowledge of death that goes in umbilical cords. And I think, and now we are moving to another phase, but for me, I'm quite active politically in Israel for peace, and my activism in that is not only, to solve the territorial or security or whatever problems between us and the Palestinians, not that. It is really to allow us another way of being in this life, being in life that are not always calculating the option of losing your child, but life as life should be, 10 times life. Not only surviving from one catastrophe to another, as we do throughout all our history, not only since Israel is existing, but throughout the tragic Jewish history. It should suffice, right, what you say? In a way, it feels almost uncomfortable, because what you say, I think almost everybody would agree. I don't think I know anybody who wouldn't agree. You will be surprised. There are some people who disagree with me, unfortunately. Yeah. Let's say everyone wants peace, but... And everybody understands that it's wrong to lose children. Yeah. In an abstract way. In an abstract way, and everyone has their own ideas about how this peace should look like. But I think in the public debate, this layer, which I find to be the most significant layer of how life should look like, what's the meaning of life? It sounds very big, but I'm talking about down-to-earth things, like thinking of the death of your child when he is born. This layer, the major layer, is totally overlooked. Is absent.
At a certain point, the protagonist, although death comes by war or by sickness, at a certain point, they get a little angry at the dead children, saying, "Did you ever think of us? Why did you get sick?" And I forgot that feeling while reading the book. And then it was there. It's not in the beginning, it's near the end. And then I thought, yes, of course, we needed this too, because that's also a very normal feeling, to get angry and say, why did you do this to me? Yeah. It is normal, it happens. It's one of the huge scale of emotions that grief arouses. Yeah. It's also this, suddenly you become aggressive at the source of your pain. And when I wrote it, as I said, I wanted to map this feeling as well. I wanted to map everything that I feel that happens to me. What's with the walking, Mr. Grossman? What's with the walking? Why does everybody walk all the time in your novel? It's not the first time that people flee and go away and think that by walking they will change things. In every book of mine, I think, there is someone or some people who either walk or run or swim or drive a car. It is, I do not choose it, but I feel I need it. I think that a kind of a voyage of taking oneself out of one's context, it suddenly exposes you to new assumptions, new questions. You are not protected when you are moving. Yes, leaving your circle. Yes, yeah. You are not. Nothing is taken for granted, not even yourself. I remember whenever I traveled to new countries, or whenever I did something that really uprooted me of my protected life, really new things happened to me, and I found new me, or new me's even. But there is also this thing that when I write, I walk. I cannot sit. I'm quite, I think, calm person, but when I write, I become quite hyperactive, and I just cannot sit, and I walk every day. Now I'm in the beginning of something new, and I see that every day I walk from wall to wall at home. I walk for 6-7 hours, and I think I'm doing something like 40 kilometers in a room in one day. And my wife complains that I burn the carpets because like a prisoner sometimes I walk. So it's very natural for me to have protagonists who are also walking. Yeah, and in this book it's also about clinging to life and vitality and just moving. There is energy in moving, yes. Yeah. There is you're not defeated if you're still on your feet. What do they find, all these protagonists, these characters, when they face the Sham? Sham. The wall. It's a wall in Israel. When they face the wall and they come there, they see things, they find things, they feel things, they hear things. But what is it they find? I do not think I can say one more word than what it is in the book. I mean, it was such a difficult. There was such difficult pages to write that it's in the book. I don't feel I want to add something from the outside, and now I'm from the outside of it. Of course. Maybe the surprise that they were able to write about it. That's the last lines of the book, when the centaur, the centaur is, or centaur you say? We say centaur, I think. Yeah, okay, centaur. I don't know in English, but... Yeah, centaur, who is a writer who wants to write about his son, and at the same time he doesn't want, he wants and he cannot, and in the end he assimilated with his writing desk. He became half writer, half writing desk, and he's full of rage and anger throughout most of the book, and gradually he's being calmed down when he manages to dismantle all this block of rage into words, and then he looks back and he says, how can it be that it's possible that I was able to put it in words? And these are the last words of the book. How did it feel when it was finished?
I miss this period. It was hard, but it was the thing I had to do, and I miss this place of writing this book. I am out of the book now for more than a year, and yeah, I can only say that I miss writing this book. Because you were being a writer and a parent while you were doing it, I guess. I was both. Yeah. I cannot separate, yeah. Let's listen to Han Kerkhoffs once more. He has a monologue of the walking man. We will think of carpets now when we think of you, Mr. Grossman. Ik loop. Ik loop. Niet wakker, niet in slaap. Ik loop en word geleegd. Helemaal ontdaan van mijn gedachten, mijn begeerten, van mijn verdriet, mijn innerlijk vuur, van mijn geheimen en mijn wilskracht, van alles wat is ik. Kijk me aan, mijn zoon. Dit ben ik. Niet bestaand. Ik ben nog slechts een lege huls. Een voedingsbodem voor een leven die jou roept. Kom en wees door mij. Vind plaats, al is het maar voor even. Versmelt weer met het zijn. Kom, aarzel niet en wees. Ik ben er niet. Het huis is nu van jou. Ingericht met al zijn leden. Stroom het binnen en vloei samen. Het bloed is nu jouw bloed. De spieren zijn jouw spieren. Kom, ja, kom, tot wording. Strek je armen tot het einde van de wereld. Juich, lach, bulder uit mijn keel. Doe gek. Alles is nu heel even mogelijk. Want alles is nu. Alles is nu wel. Heb lief, ontvlam, begeer, bespring. Mijn hongerige zintuigen staan klaar. 5 paarden met het schuim al op de lippen. Die staan te trappelen om op jouw bevel te galopperen naar je eindeloosheid. Blijf niet staan, mijn kind. Je tijd is kort. Je tijd is afgemeten. Mijn oogleden beginnen al te trillen. Nog even en ik keer naar huis. Nog even en de enge logica vernauwt weer mijn pupillen. Snel, proef alles wat er is. Verslind, ga diep. Wees hard, bedroefd en teder. Brul en beef van kracht en van genot. Mijn lusten zijn van jou en ook mijn kracht. Betover en strooi kwistig met je ziel. Wees de gulle zwaaien van een zaaier. Een waterval van korrels graan. Een lichtfontein van gouden munten. Wees vol zoals een zware uier. Wees fel als harde middagzon. En ziet van woede. Bal je vuisten tot je aders zwellen in je hals. En laat je roeren als een hart. Raak ontroerd als een jong meisje. Wees wijd open, dun van huid. In het wonderlijke schijnsel dat afstraalt van eenmaligheid. Wees één moment, een heel fragment van de eeuwigheid. En hou nu eens acuut op met dat rennen en haal adem. Voel het branden van de luchtstroom in je longen. Lik je bovenlip en proef het zout van gezond zweet. Een prikkelende tinteling van leven. En zeg nu eens van ganser harte, ik. Verdomme, nu begrijp ik het. Dat ook dat voornaamwoord met jou gestorven is. Met jou verloren is gegaan. Ja, dat jij mij niet meer gelaten hebt dan hij en jij en wij. En dat met jouw stem niemand ooit nog ik zal zeggen. Ook dat is me ontnomen. Ja, ook dat nog. Maar vlug, mijn kind, het wordt al bijna licht. De betovering zal zo meteen verdwijnen. Heb lief, ook als je wordt bedrogen. Heb lief, ook als je gif zult proeven van gekrenktheid. Wees moedig en tegelijkertijd teerhartig. Wees alles. Beroer de nederlaag en de mislukking. En pijnig ook. En stel teleur. En lieg. Vlug, mijn kind, vlieg door alles heen. Een fladdering, voor meer is er geen tijd. Zo kort duurt zo'n illusie. Maar jij zult die beroeren met je vingers. Streel het warme lichaam van een vrouw. Haar weelderige borsten in je handen. Het hoofdje van een boorling die jou niet is gebaard. Vlug, vlug, een eerste streepje licht al. Reis, New York is nieuw voor jou. Parijs, Shanghai. De wereld heeft zoveel gezichten als ze leeft. Nee, stop.
Het is al laat. Keer terug naar je rust, vlug naar het donker, het vergeten. En zie vooral niet met mijn ogen wat jou is overkomen. Dankjewel. Han Kerkhoffs en ook Els Dottermans. Dankjewel. En dan vraag ik ook uw applaus voor meneer Grossman.